Ada yang masih ingat kemarin kan udah habis belajar batu bara sama Bu Desi. Terus hari ini kita mau belajar apa? Full dan bio Full dan full, Bu. full, Bu. Full dan bio full, Bu. Ada yang udah tahu fuel itu apa? Oh, biofuel itu apa? Oke, kita mulai dulu perkuliahan hari ini ya. Udah siap kan? Udah siapin catatan? Udah siapin macam-macam? Hari ini kita bakal nonton video. Kebanyakan kita bakal nonton video terus. Jadi fokus ya. Dan kita bahas fuel dulu. Ada yang tahu fuel itu apa? Bahan bakar, Bu. Kenapa? Ada yang tahu fuel itu apa? Bahan bakar, Pak. Bahan bakar. Terus apa lagi? Bahan bakar. Ribu bahan bakar. Benar ya, jadi fuel itu bahan bakar. Nah, kenapa di sini ada 3 gambar? Ada yang tulisannya gasoline, terus ada batu bara, terus ada api yang keluar menyembur dari atas. Ada yang tahu maksudnya? Bu, izin menjawab, Bu. Mungkin 3 fasa, Bu. Ada yang mau 3 fasa. Itu siapa tadi? Saya, Bu. Oh, Ikhwan. Siapa tadi? Kayaknya cewek, ada yang mau coba jawab? Saya, Bu. Kurnia. Itu bahan bakar yang tidak dapat diperbarui, Bu. Ya. Ada lagi yang mau coba jawab? Oke, jadi bener ya tadi kata Kurnia sama Ikhwan, emang ini bahan bakar yang tidak bisa diperbarui karena berasal dari fosil. Nah, ini maksudnya ada 3 gambar, itu adalah dari fuel sendiri itu ada 3 jenis. Bener tadi yang kata Ikhwan, dari fasenya, yang gasoline ini ada dari tong, itu dalam bentuk cair. Kalau yang tengah ini gambar batu bara dalam padatan, dan yang terakhir ini bahan bakar yang sudah berubah jadi gas. Dan ini biasanya di industri itu nama tempat pengeluaran api ini tuh namanya flare. Nah, biar kita lebih jelas lagi tentang fuel itu apa, kita tonton dulu videonya. Terlihat ya videonya? Lihat, Bu. Oke. Oke, gimana tadi videonya? Ada yang mau izin jawab, Bu. Nah, tadi itu videonya ngejelasin tentang fossil fuel, di mana dia itu terbentuk dari fosil-fosil yang udah tertimbun sekian lama banget. Nah, di zaman sekarang itu kita pakai bahan bakar itu banyak banget, dari industri, di rumah. Kayak bahan bakar itu penting banget buat sekarang. Tapi kalau tidak digunakan dengan baik, bisa mencemarkan lingkungan. Contohnya dari pabrik kan banyak karbon. Dari pemakaian batu bara kan banyak keluar karbon, dan nanti mengandung CO2. Lalu di lautan itu juga bahan bakar kayak minyak-minyak dari kapal itu mencemarkan lingkungan di lautan juga. Nah, ada 3 jenis tadi, Bu, kalau nggak salah. Jenis fossil fuel itu ada yang coal atau batu bara, ada yang mineral oil, sama ada yang natural gas. Saya sih dengernya itu, Bu.
Iya. Ada lagi yang lain yang beda pendapat sama Sentani atau mau menambahkan? Oke, kalau nggak ada, benar ya tadi kata Sentani. Jadi kita ini membahas tentang fossil fuel. Nah, fossil fuelnya ini itu aslinya gitu. Paham ya sampai sini? Jadi kita udah membahas tentang fossil fuel. Nah, terus sekarang di fossil fuel itu ada apa aja? Udah apa aja? Salah. Udah paham ya fossil fuel? Jadi, terus sekarang kita masuk ke biofuel. Apa bedanya biofuel sama fuel biasa? Ada yang tahu? Ada yang tahu Dari bedanya? bahan-bahan organik, Bu. Kalau bio. Dari bahan-bahan organik, benar. Terus yang lainnya ada lagi? Lebih cepat Bu buatnya. Lebih cepat buatnya. Oke, terus apa lagi? Ada lagi yang lain? Oke, jadi benar apa kata Fadli sama Dimas tadi, kalau biofuel itu terbuat dari bahan-bahan yang organik dan lebih cepat pembuatannya dibandingkan dengan fuel yang dari bahan bakar yang dari fosil. Nah, kalau yang dari biofuel ini bahan-bahan organiknya biasanya disebut dengan biomas atau biomasa. Nah, untuk pembentukan biofuel ini ada banyak-banyak cara yang untuk menghasilkan berbagai macam hasil juga. Kayak yang digambar itu yang paling atas ada fermentasi, itu akan menghasilkan etanol, dan esterifikasi akan menghasilkan biodiesel, dan digestion itu jika dilanjutkan dengan separasi gas sama proses Fischer-Tropsch akan menghasilkan biometan sama gasolin atau diesel. Nah, untuk gasification dengan metode yang ada Fischer-Tropsch, ada methanol synthesis dan methanation, itu bisa kalian baca sendiri, bisa menghasilkan substitut natural gas dan metanol. Dan untuk biomas yang diekstraksi, dipirolisis, dihydrothermal liquefaction, catalytic depolymerization, itu akan menghasilkan bio-oil atau gasolin dan diesel. Dan di sini paham ya beberapa tipenya. Nah, terus kita tonton lagi video selanjutnya tentang biofuel. Oh. Okay. Biomass. The term biofuel is usually biofuels. Biofuels are combustible fuels created from biomass. The term biofuel is usually used to describe liquid fuels such as ethanol and biodiesel that are used as replacements for transportation fuels like gasoline, diesel, and jet fuel. Ethanol is an alcohol formed by fermentation. It is used as a replacement for or additive to gasoline. Biodiesel is an oil produced by extracting naturally occurring oils from plants and seeds. Biodiesel can be combusted in diesel engines or blended with diesel fuel. Biofuels are grouped in 3 categories based on the type of feedstock used to produce them. First-generation biofuels are produced from food crops. For ethanol, feedstocks include sugarcane, corn, maize, and others. For biodiesel, feedstocks are naturally occurring vegetable oils such as soybean and canola.
Second-generation biofuels are produced from cellulosic material such as wood, grasses, and inedible parts of plants. This material is more difficult to break down through fermentation and therefore requires pre-treatment before it can be processed. Third-generation biofuels are produced using the lipid production from algae. In addition, the term advanced biofuels is used to describe the relatively new technological field of biofuel production that uses waste such as garbage, animal fats, and spent cooking oil to produce liquid fuels. Biofuels are currently the only viable replacement to petroleum transportation fuels because they can be used in existing combustion engines. This is an increasingly important advantage with growing concern about the environmental impacts of fossil fuels around the globe. Biofuels can also help provide energy security in regions that do not have hydrocarbon resources but do have suitable agricultural conditions. While there is some dispute over just how renewable biofuels are, it is generally accepted that the crops used to produce them can be replenished much faster than fossil fuels, which take millions of years to form. Concerns about biofuels are usually centered around the fact that they are an agricultural product. Producing these biofuel crops can mean competition with other natural resources, particularly land, food, and water. First-generation biofuels use only edible crops, which has led to biofuel crops displacing food sources in certain regions and subsequent spikes in food prices. In many regions of the world, subsidies are provided for these crops, which only amplifies these issues. In addition, increased agriculture of any form comes with concerns of deforestation and biodiversity loss, as well as water and fertilizer use, which have environmental and climate impacts all to their own. That's biofuel. Yap. Gimana? Biofuel. Ada yang mau menjelaskan? Oh. Saya, Bu. Iya. Antonius, silakan. Jadi di video ini menjelaskan tentang biofuel. Nah, jadi itu terbagi menjadi Ya, gimana Antonius? jadi di video ini menjelaskan tentang biofuel. Biofuel terbagi menjadi 3 generasi. Ya, generasi pertama dari sisa-sisa tumbuhan, kentang, jagung, terus jadi etanol kalau nggak salah, atau metanol. Terus yang kedua generasi yang kedua dia harus pakai ini dulu proses pre-treatment dulu sebelum difermentasi. Untuk generasi yang ketiga dia Ini videonya saya putar ulang lagi. Antonius, jelasin ya. Ini kan udah kategori yang pertama ini. Gimana Antonius, lanjutkan? Ini dari yang pertama dari food crop, dari sisa tumbuhan. Yang kedua soil, jadi dia harus yang kedua tuh dia difermentasi dulu. Cuma dia harus ada pre-treatment-nya dulu sebelum difermentasi. Nah, lalu yang generasi ketiga dari alga. Terus keuntungannya biofuels dia lebih cepat diperbarui dibanding yang biasanya fuel yang biasanya lebih waktunya lebih cepat gitu. Iya. Benar ya, jadi kata Antonius, makasih Antonius. Atau masih mau lanjut lagi tentang lanjutin videonya? Ya, nanti bisa kalian lihat sendiri dari videonya.
Terus, jadi benar ya, kalau biofuel itu kan tadi, jadi yang pertama adalah dari pertanian. Jadi contohnya tadi dari jagung, terus dari gula juga bisa, atau bambu yang menghasilkan gula itu, terus itu bisa menghasilkan etanol. Nah kalau yang tadi kan ada yang dijadiin diesel ya. Nah yang diesel ini dari kacang-kacangan sama dari bunga. Nah yang generasi kedua itu dari selulosanya dapatkan dari pohon dan dari rumput-rumputan. Tapi karena itu susah untuk dipecah, jadi harus di pre-treatment dulu sebelum masuk ke fermentasi. Nah, dari semuanya kan dari tadi disebutinnya bioetanol, biodiesel, sama natural gas gitu ya. Nah, sekarang kita mau bahas tentang negaranya dulu. Dari seluruh negara di dunia ini, yang paling tertinggi adalah Amerika Serikat penghasil biofuelnya. Karena mungkin di sana tentang riset-riset tentang kehidupan dia lebih maju ya dibandingin negara-negara lain. Nah, kalau untuk Brazil di sana karena lahannya itu sangat luas, jadi di sana pengembangan tentang biofuelnya itu sangat cepat. Dan Jerman, Argentina, dan ada Indonesia. Indonesia di sini masuk ke tingkat 5 ya, tingkat kelima, dan ini dapat datanya tahun 2018. Dari tahun 2018 Indonesia masuk ke tingkat kelima dari semua negara ini, dan yang paling rendah adalah India sebanyak 200 juta. Nah, sekarang kita mau bahas tentang bioetanol. Bioetanol tadi kan kita dapatkan dari fermentasi ya. Dari fermentasi. Nah, sebelum masuk ke fermentasi, itu ternyata kalau contohnya dari jagung, itu harus digiling dulu, harus dimasak dulu, terus dicairkan dulu, terus dilepaskan diberikan enzim dulu, terus baru difermentasi. Nah, kemudian dari fermentasi itu kan menghasilkan CO2 dan harus didistilasi dulu atau dipisahkan supaya kita mendapatkan etanolnya. Dan untuk sentrifugasi ini maksudnya adalah ini salah satu proses untuk pemisahan juga. Ini juga akan supaya lebih menghasilkan sisa-sisa etanol. Jadi kan kalau dari distilasi sendiri kan masih ada endapan yang memiliki etanol. Nah, endapannya itu harus disentrifugasi, kemudian dievaporator atau dievaporasi, dan kemudian akan mendapatkan hasil yang benar-benar endapannya aja. Gitu. Nah, kita tuntut lagi tentang bioetanol. Kalau tadi kan dari video sebelumnya dikatakan kalau etanol itu bisa dari jagung, dari kentang, sama dari bambu ya, bambu gula gitu. Nah, sekarang kita mau nonton yang dari sugarcane. Ada tahu ya, sugarcane tuh bambu ya. Oh iya, tebu, maaf. Kok bambu? Tebu, Bu. Saya ulangi ya.
dehydration, and the last one is ethanol. Oke, sampai sini. Ada yang mau menjelaskan tentang videonya tadi? Ada yang mau menjelaskan? Bikin etanolnya di mana? Dari apa? Prosesnya gimana? Oke, saya aja yang jelasin ya. Jadi, tadi seperti yang udah saya jelaskan tadi sebelumnya, kalau yang bioetanol itu harus di pretreatment dulu. Pretreatmentnya tadi ada yang digiling, ada yang dimasak dulu sebelum dikasih air dan difermentasi yang sudah diberi dengan yeast. Yeast itu bakteri atau ragi. Kemudian istilahnya disaring atau diseparasi, caranya distilasi sama didehidrasi. Nah, dari sini kita bisa tahu kalau kenapa bisa membuat etanol dari tumbuh-tumbuhan, karena tumbuh-tumbuhan itu mempunyai satu, yang pertama adalah glukosa, dia punya glukosa, dan yang kedua dia punya selulosa. Jadi mereka adalah material-material yang dibutuhkan untuk membuat etanol. Tuh. Paham ya sampai sini? Paham, Bu. Oke. Sekarang kita masuk ke presentasi lagi. Ini ya. Nah, kenapa ini ada rumus kimianya? Glukosa, galaktosa, rumus struktur kimia, glukosa, nah gitu. Nah, terus sekarang kita masuk ke jenis yang kedua dari biofuel adalah biodiesel. Jadi biodiesel itu adalah proses ada yang ingat tadi? Proses apa buat dapat biodiesel? Fermentasi, Bu. Fermentasi. Ada yang lain? Esterifikasi, Bu. Esterifikasi. Esterifikasi apa? Esterifikasi atau fermentasi? Esterifikasi, Bu.
Esterifikasi, Bu. Ya bener ya, esterifikasi. Nah ini esterifikasi karena ini hasilnya ester. Kan menggunakan ester dan gliserol. Dari gliserit ditambahkan alkohol, terus ada katalisnya juga akan menghasilkan ester dan gliserol. Nah, ester ini adalah yang disebut dengan biodiesel yang kita butuhkan. Nah, dari biodiesel sini, biodiesel itu biasanya dipakai buat apa sih? Ada yang tahu biasanya biodiesel itu buat apa? Buat kompor, Buat kompor. Ya, bahan bakar mobil bisa. ya bahan bakar mobil. Pabrik. Kenapa, Matius? Bahan bakar kayak buat di pabrik-pabrik gitu. Itu juga bisa. Nah, buat lebih lanjutnya, kita bakal nonton video lagi. Tentang gimana caranya kita membuat biodiesel. The original diesel engine, named after inventor Rudolf Diesel, actually ran on vegetable oil. Changes in the design of diesel engines over the years required a different fuel, with more energy output and less gelling in colder weather than vegetable oil. Hence, petroleum-based diesel gained popularity over oil. With its performance and environmental qualities, biodiesel is fast becoming a widely recognized blending agent for petroleum diesel. Biodiesel is a replacement fuel for diesel engines made out of animal fats or vegetable oil. The advantages of biodiesel are that it is not derived from fossil fuels, but can be made from local crops. It lowers greenhouse gas emissions, and the production and sale of biodiesel generates a domestic fuel economy. The University of Idaho is one of the pioneers of biodiesel research, beginning in 1979. At the University of Idaho Biodiesel Education Program Farm Scale Production Facility, we make biodiesel from a variety of feedstocks. Most of the time, we either make biodiesel from waste vegetable oil gathered from the kitchens at the university, or we extract the oil ourselves with our oil seed press. To make biodiesel, you remove the impurities from the fat or oil and change its viscosity so that it can burn in a normal diesel engine without mucking up the fuel lines. You do that through a chemical reaction called transesterification. Transesterification is the biodiesel making process and is simply a reaction of the vegetable oil and alcohol using a catalyst to speed the reaction. Let's take a moment to examine our standard recipe for making biodiesel. This is fuel production specialist Chad Dunkel, your biodiesel chef for the day. The process is relatively simple. Combine a certain amount of alcohol and catalyst mixture with your feedstock, then heat and agitate for a short period of time. The result is a layer of biodiesel and a layer of glycerin. Remove the glycerin by draining it off the bottom, then use a wash process to remove contaminants. The co-product, glycerin, has a lot of other uses like making soap, but that's another topic. To ensure that sound procedures are used and that a high-quality biodiesel is produced, we follow our quality control plan. The quality control plan provides a detailed description of our process and is available on our biodiesel education website. First, we want to make sure our feedstock is suitable for making quality biodiesel. The feedstock is filtered, pumped into the reactor, dried, and tested for free fatty acids. Excess water in the oil will result in serious processing complications, and we want fats or oils with a low free fatty acid content. Waste oil can be high in free fatty acids, while freshly pressed canola oil, for instance, is very low in FFA content and makes an ideal feedstock for biodiesel. The more FFA in the biodiesel, the more catalyst you must use, and the more soap you'll have to clean out of your finished biodiesel.
Oke, gimana tadi cara pembuatan biodieselnya? Tadi bikinnya di mana sih? Ada yang masih ingat itu videonya diambil di mana? Tidak. Universitas Idaho. Di Universitas Idaho ya. Nah, terus dia bikinnya dari apa? Oil, alkohol, sama katalis, Bu. Dari oil, alkohol, sama katalis. Nih. Terus dia menambahkan gliserin di bawah dan harus dihilangin. Jadi kenapa tadi di depan di video yang sebelumnya kita kasih tahu kalau membuat biodiesel itu bisa dari kacang-kacangan dan bunga kanola, karena tadi bunga kanola memiliki kandungan FFA yang sangat kecil. Nah, kalau dibandingkan yang lain, gitu. Kalau misalnya kandungan FFA di dalam campuran biodiesel itu sangat tinggi, kalian harus membutuhkan katalis yang lebih banyak lagi dan harus menggunakan sabun yang lebih banyak lagi untuk menghilangkan pengotor-pengotor yang tidak diinginkan. Gitu. Oke, sampai sini paham ya? Nah, selain tadi transesterifikasi, itu kan dari dimasukin reaktornya berarti dia tuh langsung semua masuk, terus langsung diproses, langsung keluar jadi bahannya gitu kan. Nah, itu dinamakan dengan proses batch. So production methods have evolved over the past 30 years from batch types to semi-continuous flow arrangements to true continuous flow schemes. Batch type methods continue to be used and are still very active, especially among smaller plants. Typically, more person-hours are needed per gallon for batch type systems than those for semi or continuous systems, but batch systems are low-cost, flexible, and easy to start up and shut down. One modification of the batch plant uses 2 reactors with 1 or 2 larger settling tanks. This could be described as semi-continuous flow. While one batch is reacting, the second batch is being prepared. When the first one is fully reacted, the contents are pumped into the settling tank, then the next one, alternating between the two until the settling tank is full. Subsequent batches can be placed in the second settling tank. Separation and purification are accomplished during other work cycles. A continuous flow system adapted from the batch process utilizes 2 continuously stirred tank reactors in series, where the reactants are fed in at such a rate that the mixture is homogeneous. As reactants exit the first continuously stirred tank reactor, they have time to settle while the glycerol is drained off, and the upper phase is fed into the second continuously stirred tank reactor, along with fresh reactants, so that the reaction is complete by the time the product exits the second reaction step. Plug flow systems are set up to feed reactants at optimal rates and to push the mixture through pipes containing a series of static mixers. Some schemes make use of dynamic ultra-high shear mixers to speed up the reaction by mashing the reactants together by shear force and the action of cavitation. Ultrasonic units have a similar effect to high shear mixers, but have no moving parts and are credited with super-fast reaction times at high flow rates. The supercritical method relies on very high temperatures and pressures in the range of 350 degrees C and 1200 psi. Under these conditions, reactions happen quickly without the aid of a catalyst.
Glycolysis involves combining the feedstock with glycerol and methanol at high temperatures to convert the FFAs into mono and diglycerides. This reaction, which yields pure water-free glycerides, is followed by a conventional base-catalyzed transesterification step. After separation, the glycerol is purified to be reused in glycolysis, while the esters are typically distilled to produce a high-quality biodiesel. Another method for utilizing high FFA material is to convert the FFAs to esters using an acid catalyst. This esterification step can be used with feedstocks with FFA content ranging from 2 to 100%, but is typically applied to oils and fats at the higher side of that range. This process can be followed by transesterification to complete the reaction. Researchers at the U of I have been looking at in situ transesterification of lipids and microalgae in sub- and supercritical methanol. In this high-temperature, high-pressure process, the FFAs Oke, gimana tadi? Apa aja metode yang digunakan untuk menghasilkan biodiesel? Ini tadi ada 3 tuh. Gimana? Apa aja? Nggak ada yang mau bantu menjawab? Kalau diam semua udah paham lah ya berarti ya. Udah paham kan ya? Keuntungan dari metodenya kayak gimana? Oke, kalau pada diam semua berarti udah paham. Oke, kita lanjut ke bio-bio selanjutnya. Bio yang selanjutnya adalah biogas. Nah, biogas ini termasuk yang tadi natural gas ya. Biasanya ini menghasilkan metana sampai 52,3%. Nah, ini dari salah satu jurnal. Jadi dari berbagai penelitian pasti nanti hasilnya akan berbeda-beda. Nggak mungkin ada yang sama persis sampai koma-komanya. Nah, gimana sih caranya? Ini pertama adalah disimpan dulu bahannya di tank, kemudian dicampur. Jadi di digesternya ini, digester itu adalah mencampur dan memotong-motong ukurannya lebih kecil lagi. Kemudian ada tahap selanjutnya adalah post digestion atau proses lanjutan, dan ini akan sudah menghasilkan biogas. Secara kasarnya kayak gini. Nah, untuk lebih lanjut ya kita nonton video lagi tentang pembuatan biogas. Welcome to the virtual tour through an Envitech Biogas AG biogas plant. Biogas, environmentally extracted from renewable raw materials and organic waste materials, is the basis for the only regeneratively produced electricity, which is, to a large measure, continuously storable and can be variably produced. In the process, the combined heat and power unit within the biogas plant creates not only electricity, but heat, which can be used in a variety of ways. An alternative to the production of electricity and heat is the upgrading of biogas to biomethane, which is supplied into the natural gas network.
Regardless of where an EnviTech biogas plant is operated, the basic principle is relatively simple. Renewable input materials from farming, animal manures and waste materials from the food and agricultural industry serve as input materials. Maize silage, among other things, is used as input material in this plant. The maize is supplied to the biogas plant through an acceptance bunker using a tractor loader. The bunker is designed with a storage capacity of 2 days. The bunker is equipped with a walking floor, which transports the maize silage. Screw conveyors advance the input materials to the mixing container. Other agricultural or industrial byproducts can also be fed into the mixing system through other feeding systems, such as vertical mixers. In addition to solid input materials, liquid components, such as liquid manure, are also used. It's pumped into the storage tank and stored there until it is used. If industrial waste, such as co-products from the food industry, is used, it must first be pasteurized. That means it runs through a process in which the materials are heated to over 70 degrees for a minimum of 1 hour in order to kill bacteria. Heat exchangers are used for this purpose. The hot water required is provided by the combined heat and power plant. A substrate pump advances the liquid inputs into the mixing container in the required proportions. The maize silage is also fed through a screw conveyor. In addition, byproducts can also be fed in through various conveying systems. A weighing system, which is installed below the mixing container, precisely weighs the amounts. The result is a balanced substrate mixture of a consistent quality. Using an agitator, the materials are mixed into a homogeneous input material. This process is normally repeated every hour. When the stirring process is complete, the substrate is pumped into the fermenter through a macerator. The macerator ensures that no impurities reach the fermentation process. The fermentation within the fermenter takes place in a hermetically sealed atmosphere. Bacteria break down individual enzymes and other components. The result is biogas. Average processing time of the raw materials in the fermenter is 60 to 70 days. The fermentation within the fermenter takes place in the mesophilic range at 35 to 38 degrees centigrade. The advantage of this process, as opposed to other processes, lies in the low energy expenditure and higher level of efficiency. A recirculation shaft is attached to the fermenter. The recirculate enters the shaft from the fermenter through an overflow line. From there, it's pumped into the mixing container in order to re-enter the fermentation process. With this technique, liquid input materials which would otherwise be necessary can be dispensed with. Through the modular construction with prefabricated concrete elements, EnviTech provides an especially flexible and cost-efficient method of construction for its fermenters, which can be optimally adapted to the requirements of the customer. The internal heating system, made of stainless steel piping, ensures a constant temperature in the fermenter. Submerged, height-adjustable agitators ensure an even substrate and heat distribution in the fermenter. They guarantee the complete and thorough mixing of the mass. Since the agitators are attached by a cable suspension and are not built in, cleaning and maintenance are possible while the plant is running. The fermenter is equipped with the Flexo roof, specially developed by EnviTech, with an integrated gas cavity in which the biogas is stored.
In order to guarantee quality and safety, all roofs have a structural analysis for snow load and wind pressure. For the desulfurization of the biogas, atmospheric oxygen is fed into the fermenter by an impeller. The atmospheric oxygen supplied is used by sulfur-reducing bacteria for the removal of hydrogen sulfide from the biogas in an organic way. The material which is fermented out, the so-called digestate, enters the digestate storage through an overflow line. This container is also equipped with a height-adjustable stirring unit, and in Germany comes with a gas-tight roof as standard. The material is stored here and can be used at a later time as a high-quality, nearly odorless fertilizer. All organic acids were decomposed during the fermentation process. In doing so, the nutrients remain fully intact and can be better absorbed by the plants. The biogas arising in the fermenter enters a connecting gas line where the gas is simultaneously cooled and dehydrated. The biogas is constantly monitored for quality through a gas analysis system. Afterwards, it enters the gas compressor. The gas compressor increases the pressure so that the gas can be used in the CHP. Excess gas is discharged through the emergency torch. It's automatically activated if the pressure in the gas cavity of the fermenter exceeds a predefined value, or the CHP is not running because of maintenance work. Oke, habis ini paham kah? Ada yang bisa bantu menjelaskan? Gimana caranya tadi biogas dari raw materialnya, dari bahan bakunya diapain, terus masuknya kemana, terus diapain, terus masuk ke reaktor. Saya, Bu. Nah, kayak Antonius lagi. Nah, jadi awalnya itu plant biogas itu menghasilkan heat atau enggak listrik. Nah, basicnya itu bisa dari farming, bisa dari yang macam-macam. Nah, awalnya itu di yang bahan farming dan macam-macamnya itu dimasukin ke bunker powder selama 2 hari. Lalu dimasukin ke mixing gitu yang tadi kayak diputar-putar gitu, ke liquid storage. Lalu kalau yang industrial waste-nya dia harus dipanasin ya. Pasteurisasi. Ya, pasteurisasi 1 derajat untuk bunuh kuman-kumannya. Nah, lalu habis itu dia dimasukin ke agitator yang kipas angin gitu. Itu dipompa ke difermentasi. Ya, terus di fermentasi itu terjadi natural breakdown, menghasilkan gitu. Nah, lalu sisanya yang di tangki penyimpanan itu ada agitatornya, ada cleaningnya. Oke. Makasih Antonius. Bener ya, tadi sesuai dari penjelasan Antonius. Ya kayak gitu bentuk biogasnya. Terus jadi dari awal disimpan, terus habis itu dimasukin ke agitator, di mixer. Ikan raw materialnya disimpan di bunker. Nah,
bunkernya ini membuat si bahan baku menuju ke kontainer. Kontainernya itu isinya terus dicampur, terus dipanaskan, bukan dipanaskan sih. Jadi sebelum dicampur, bahan-bahannya itu harus dipasteurisasi supaya tidak ada bakteri-bakteri atau kuman-kuman yang masih ada di situ. Jadi pasteurisasi kayak menghilangkan bakteri di susu ya. Terus habis itu campuran itu nanti difermentasi. Fermentasinya pakai macerator. Nah, maceratornya ini membantu supaya tidak adanya bakteri yang masuk selama proses fermentasi. Karena biasanya kan kalau fermentasi di ruangan yang gede gitu kan takutnya ada bakteri kecil-kecil yang masuk gitu kan. Nah, kalau macerator ini kan tadi kecil ya, jadi memang kecil gitu. Terus habis itu setelah difermentasi dimasukin ke storage tank yang atau fermentor. Ini masih difermentasi, dan nanti kalau hasil fermentasi kan akan menghasilkan gas. Nah, gasnya ini akan naik ke atas dan ada agitator. Agitator ini adalah kayak pengaduk gitu supaya semakin cepat untuk menghasilkan gasnya. Nah, udah nyampe atas, gasnya ini akan didesulfurisasi atau dihilangkan sulfurnya supaya bisa digunakan sebagai biogas ya. Biogas yang kita dapatkan gitu. Oke, sampai sini paham ya? Nah, dari tadi kan kalian kalau di biodiesel dan bioetanol ngelihat ada alga ya. Nah, alga tuh kayak gimana sih? Iya. Ada yang tahu alga itu apa? Tumbuhan air, Bu. Yang ada di rawa-rawa gitu, Bu. Terus apa lagi? Oke, intinya alga adalah tumbuhan yang ada di air atau di rawa. Nah, kan kita nggak tahu ya rawa tuh. Nah, si alga ini sebenarnya itu sangat berpotensial untuk menjadi biofuel seperti yang tadi di video waktu awal, karena ada lipidnya ya. Karena alga memiliki lipid, dia jadi bisa menghasilkan biofuel. Tapi nggak cuma biofuel doang, tapi alga juga bisa menjadi bahan baku untuk makanan. Tuh. Nah, buat ininya kita lanjut nonton lagi. Nah, sekarang kita mau nonton tentang alga. Alga yang menjadi biofuel. Jadi bahan bakunya dari alga. Terus sebelum itu kita cari tahu dulu tentang si alganya ini. Gimana kalau alganya Would you take your next vacation on this slimy beach? Oke. Jadi gimana? Alga itu sebenarnya baik apa jahat sih? Bisa baik, bisa jahat, Ibu. Kalau baiknya kenapa? Kalau
jahatnya kenapa? Kalau jahatnya itu dia bisa menyebabkan penyakit Bu, seperti penyakit kulit dan membuat keracunan. Terus kalau yang baiknya? Bisa dimakan Bu. Bisa dimakan, bisa menjadi natural suplemen food. Dan kalau ada alga itu berarti di situ airnya bersih Bu. Ya, benar ya. Jadi, tapi kalau yang ada alga airnya bersih itu kayak kurang terlalu ini ya, soalnya rada jijik juga kalau misalnya kebanyakan alganya kan ya, tadi dari video juga terlihat kalau misalnya ini kayak alganya ada di mana-mana dan sampai orang mau renang pun iya sampai kayak gini juga. Jadi bener ya. Jadi sebenarnya tuh alga. Nah, dan kalau yang jahatnya itu kalau ya we dry it, we grind it up into powder, and then we extract the oil out of it. That oil is then refined into diesel fuel or jet fuel. The fuel that we're producing is exactly the same in terms of performance as gasoline or diesel or jet. It's just a lot cleaner. I think the big difference is that all the other biofuels, you're growing it, you're just getting biofuel. In this case, every gallon of biofuel, you get 10 pounds of food with it. Dave Hazelbeck is the CEO and founder of Global Algae Innovations, a San Diego-based company growing algae on a farm in Hawaii, which he thinks could change the landscape of food and oil production. There's studies that show with algae grown to replace a large percentage of the animal feed, you could actually solve global warming to a large extent simply by doing that. Second thing is that the leading cause of global water impairment is runoff from agriculture. When we grow algae, there's no runoff. All the nutrients are captured in the algae. Environmentally is for deforestation. The leading cause of deforestation is for food production. With algae producing 40 times more per acre, that means if we plant 1,000 acres of algae, that's 40,000 acres of crops that don't need to be planted. So the work here we're doing is extremely important. The world desperately needs algae biofuels and algae protein production. It's going to have a big impact economically. It's going to have a big impact on reducing poverty, improving standards of living, because it'll create jobs and revenue in rural areas. That's why I decided to start this company, so that it could happen quickly, because it's too important for the world for it not to happen. This is about a 2-acre raceway, but these raceways can be scaled to much larger. We look at making individual raceways up to 200 acres. And this is next to a power plant. It's unique because that allows us to capture carbon dioxide and avoid that discharge and reuse it, and that prevents it from going into the atmosphere and causing global warming. If every power plant had an algae farm next to it, it could potentially solve the global warming issue entirely. In simple terms, algae is fairly easy to grow, and it's able to flourish just about anywhere, whether it be freshwater, seawater, or brackish water. All it really needs is a good supply of carbon dioxide and plenty of sunshine. And while the location of Global Algae Innovations in Kauai makes sense, Hazelbeck's team has come across some obstacles trying to scale the process up. You can see with all these tremendous benefits, why aren't we doing it now, and why hasn't it done? The problem is that the costs are too high throughout the entire process. And so it really requires hundreds of innovations throughout the entire process in order to reduce the cost, because it was about 10 times too high. The problem associated with large-scale production has put similar companies out of business. But the approach of Global Algae Innovations is different. Instead of seeing a roadblock, Hazelbeck and his team saw the potential to innovate solutions. Our approach was different on any critical issue. The innovations we've made cost. Now we're not there yet from the standpoint of production, but... Oke, tadi ini salah satu pabrik yang membuat biofuel dari alga yang ada di San Diego. San Diego ya? Oh, San Diego, tapi plannya ada di Hawaii. Nah, kalau yang ini, plannya ada di desert. Whoa! Oh, it's very slimy. We're literally standing on the food of the future.
Yes. right now. This is the foundation of the next generation of farming and food. By 2050, the world's population will hit almost 10 billion. It's going to take up to a 70% increase in food production to feed those 2.5 billion extra mouths. To survive, we need to reinvent the way we farm and eat. There's a few people in the middle of the New Mexican desert who believe they have a tiny green, protein-rich solution: algae. Why does it smell like the ocean here in the middle of the desert? It's the salty water that we use. The strain of algae that we grow has been isolated from the northern Atlantic Ocean, so we try to make it as close to the ocean as we can. Well, it certainly smells like it. This algae is called Nanochloropsis. Unlike most crops, it doesn't require fresh water to flourish. That's a big deal. Today, 70% of the planet's available fresh water goes towards crops and raising livestock. The beauty of our harvesting system is that we're able to recycle 95 to 97% of our water crystal clear and just keep using it over and over and over again. Water efficiency like that means you can farm algae in a desert. Why have your farm here? There's land as far as the eye can see that's not being used for anything else. We're on top of a salty water aquifer, which is what our algae needs. And when it comes to solving this potential food shortage, land matters. About 37% of the land on this planet is dedicated to agriculture. As farmland grows scarce, algae offers an alternative. Many more harvests, no fertile soil required. One of the interesting things about algae that leads to the much more higher yield than traditional crops is actually that we do this year round. With corn, you plant once, you harvest once. But this stuff, we might harvest a single pond as much as 2 or 3 times a week. Despite all these qualities that make algae such an attractive crop, it's algae's value as food that's most remarkable. Iwi says this strain is about 40% protein and contains all of the essential amino acids humans need. This is the final product from the farm. This is your green gold right here. Yes, ma'am. Meat has those nutrients too, but it uses up a lot more of our finite resources like water and land, not just for the animals, but to grow their food too. As for other plant proteins, some estimates say that algae can produce 7 times the amount of protein that soybeans could on the same amount of land. Yeah, it is just salty. Just salty. Can't believe I just did that, but it was... The thing about food, though, people have to eat it. Hello, Rachel. Miguel Calatayud is the CEO of Iwi. It's his job to convince the world that pond scum should be on the menu. People think of algae and they go, ugh, they don't go yum. The protein we are producing is not going to be green, is not going to change the flavor, is not going to be any different from what they are used to. This is the success. When people see algae as another vegetable. It's no different than broccoli. Not different at all. Algae is one of the most productive vegetables that you can find in Earth, and at the same time is one of the most sustainable ones. We are not bringing algae as an alternative. This is in addition to conventional crops. Miguel and Rebecca aren't the first people to recognize the unique power of this tiny marine plant. People have been working on algae since at least the early 50s, trying to figure out how to do what it is that we're doing. And most of them have been unsuccessful. In the early 2000s, algae was championed as an excellent source of biofuel. But the prohibitively high cost of harvesting and processing made the biofuel boom go bust. Iwi is staking its future on a different approach, that in order for algae to scale, growing it has to be as easy as growing any other crop. We talk about it as farming on purpose because we want to break the paradigm that algae is industrial microbiology, that it's biotech, but that's not what we're doing. The first step towards algae a la carte? Supplements. Today, Iwi is packaging this algae into omega-3 soft gels. It's a market valued at more than $33 billion.
But you don't save the world with supplements and smoothies. EB has much bigger goals. They want their algae's protein infused in everyday foods. So this cookie here, it's just kind of like an enhanced cookie in that it'll have more protein in it. Yes, so this is, I would like you to Yeah, try. yeah. This is yeah, a regular you keep going back to cookie. cookie, I'm ready to eat It the looks, cookie. and it just has omega-3, omega-6, omega-7, and a significant amount of protein, but it tastes pretty good. Go Okay. ahead. Just like a normal, like a sugar cookie. Yeah, I've been in the food business for 20 years, and that is the key to success. The product needs to be healthy, but it needs to taste Tastes good. good. This is the big. Oke, gimana nih? Dari satu pabrik yang bahan bakunya alga menjadi biofuel, yang satunya pabrik makanan yang alga juga bahan bakunya, salah satu produknya adalah cookie. Jadi, gimana? Ada yang mau menyampaikan kayak gimana dari videonya? Oke, kalau nggak ada, kita udah selesai pembahasannya hari ini. Cuma tinggal tugas aja. Sebelum masuk ke tugas, ada yang mau ditanyain? Ada yang mau ditanyakan dulu? Udah jelas banget lah ya kalau tentang ini. Kayaknya soalnya dari tadi kita nonton video, tinggal kalian translate aja sih ya, soalnya ini bahasa Inggris terus. Jadi saya masih ada satu video lagi tentang summary, tentang seluruhannya, tapi nanti bisa kalian lihat sendiri aja. Dan tugasnya adalah kalian merangkum apa yang sudah kalian pelajari tadi dan dikumpulkan besok ke email saya seperti biasa, tulis tangan dan dibikin PDF. Udah gitu aja. Jadi nanti tugasnya tentang resume ya. Cuma 10 slide doang kita totalnya hari ini. Ada yang mau ditanyakan? Bu, ini ngumpul ke emailnya dari ketua kelasnya kan, Bu? Seperti biasa besok. Kalau besok pagi bisa nggak? Udah selesai belum? Belum, Bu, soalnya pagi ada kelas, Bu. Ya udah besok malam ya, sampai jam 8 maksimal. Jam 8 malam pengumpulannya dari ketua kelas ke email saya seperti biasa dikumpulkan. Jam 8 malam besok ya. Jadi tanggal 7 jam 8 malam. Kalau nggak ada pertanyaan kita masuk ke kuis dulu. Izin nanya bentar, Bu. Kenapa? Mau bertanya, Bu. Itu modulnya sebelum besok dikirim nggak, Bu? Ya, nanti sore saya kirim di Google Classroom ya. Oke, saya mau bikin kuis. Gak kuis sih, ini cuma kayak main-main doang sebenarnya. Bisa kalian lihat, ya ini lagi muter. Kita mau main quizzes. Ini kodenya 697953. Bisa pakai HP, bisa pakai laptop. Linknya buka aja quizzes.com nih. QUIZZ.com.
Udah ada Dimas, udah ada Iqbal. Ayo yang lain. Putri. Oh ya, kalau yang kemarin apa namanya dapat ini ya dari Bu Desi, gantungan kunci. Kalau itu masih buka nggak sih PO-nya? Ada yang tahu? Masih kayaknya. Masih ya? Kalau gitu nanti 3 orang yang menang di sini akan dapat hadiah dari itu, dari merchandise. Gantungan kunci lagi Bu, apa ganti Bu? Apa maunya apa? Gelang Bu. Oh, maunya Bentar dulu Bu, sinyalnya jelek. ya, ini ditungguin kok, belum mulai baru 35 orang. Maunya apa? Mau gelang atau mau tote bag atau mau stiker aja? Kenapa? Enggak terlalu besar, Bu. Enggak, 3 aja. Mobil, Bu, mobil. Mobil, emang dari merchandise chaosnya ada mobilnya kan nggak ada. Sepeda Bu. Apa? Sepeda. Sepeda. Saya juga pengen sepeda begitu. Ya ada lagi. Bentar Bu. Oke, tungguin kok, ditungguin. Udah 40 nih. Ini masih di sini ada 55 orang termasuk saya, berarti ada 54 ya. Ntar kalau ada 54 orang, saya mulai. Ayo, lanjut lagi. Saya kasih tote bag aja ya, soalnya karena 3 orang. Iya Bu, nggak apa-apa Bu. Nanti tinggal bilang ke panitianya aja. Milih kalian yang mana, ntar panitia suruh kontak saya biar saya yang bayar. Masih ada yang belum join? Belum Bu. Oke. Muter terus dari tadi, oke, tungguin aja. Tunggu dulu. 697953. Sebentar, ini jaringan saya coba mau hotspot teman dulu ya Bu, belum masuk di posisinya. Oke. ...48 orang. Masih kurang berapa lagi? 6 ya? 49. Nanti yang ikut ini termasuk jadi apa? Presensi akhir ya. Jadi kasih tahu temennya yang lain. Yang belum bisa masuk disuruh masuk segera. Tapi nggak ada presensi tengah kan Ibu? Nggak ada. Presensi tengah tadi udah saya screenshot kalian. Dia males bikin Google Form sekali aja. Udah 54 nih. Udah semua ya berarti ya? Udah kan ya? Udah ya?
Saya start. Mulai dari sekarang. Udah ada yang selesai menjawab kah? Masih ada yang masih main. Udah ya? Udah pada jawab semuanya 10-10-nya? Udah, Bu. Udah ya, jadi bisa kita lihat yang menang adalah Rima, Sentani sama Sentani, Arli. Yeay, selamat ya. Nanti kalian bilang ke panitianya Chaos aja. Nah ini kan pesertanya ada yang sampai nih ya, sampai 10. Kalian nanti berapa? Jadi Fadli, Venesia, Iqbal, Novita, Mega, Dimas, Jessica, kalian nanti dapat stiker. Oke? Nanti kalian bilang juga ke panitia chaosnya. 7 orang ya, berarti Fadli, Venesia, Iqbal, Novita, Mega, Dimas, Jessica akan mendapatkan stiker. Kalian terserah mau stikernya berapa? Berapa sih stiker? 5 ya?
5 apa 2 sih? Harga stikernya berapa? Saya lupa. 5.002 Bu. 5.000 kalau 5.002. 5.002, 10.000. 10.005. Ya udah kalian dapat 5 deh. Dapat 5. Jadi 7 orang itu bakal dapat masing-masing 5. Tinggal kalian pilih aja. Terus tadi siapa ya? Oh ya. Buat Antonius sama Fajri, kalian karena udah bantu menjawab semua review dari video, kalian juga bakal nanti dapat gelang. Kalau gelang berapa? Alhamdulillah, terima kasih Ibu. Kalau gelang kayaknya cuma 20.000 Bu. Oh gitu, berarti kalian dapat 2. 1 aja deh, jangan banyak. 1 aja Bu. 1 gelang, 1 sepeda Bu. Aduh, 1 gelang, 1 sepeda, saya juga mau kalau sepedanya. Saya belum punya sepeda. Fajri nawar aja. Oke, jadi nanti bonusnya yang terima Sultani Arli dapat tote bag. Terus tadi yang 7 orang dapat stiker. Terus Antonius sama Fajri dapat gelang. Oke? Atau mau ada yang ganti? Tapi Udah Antonius Bu. mau ganti nggak? Itu aja. Ya, Nggak apa-apa Bu, maaf. Oke, ntar bilang aja ya ke panitianya, terus ntar panitianya suruh hubungin saya. Oke, kalau gitu saya akhiri dulu kuliah hari ini. Gimana? Pusing nggak? Dari tadi nonton video, bosen nggak?